ஓகே. ஹாய் ஹலோ வெல்கம். இது ஒரு சீசனாக இருக்கும். நம்ம இன்னைக்கு கண்டினியூ பண்ணி விளாட போகிறது ஃபைனல் ஃபேண்டஸி 16ஓட பகுதி 7 தான். இதில் விட்டோம். ஆக்சுவலாக இங்கே வந்துட்டு ஃபீனிக்ஸ் கேட்டில் இருக்கோம் நம்ம. எந்த பக்கம்டா போகணும்? அந்த பக்கம் போகணுமோ? இல்லை, மேப் இருக்கா? என்ன பண்றது? நேற்று எங்கே போனேன்னே தெரியலையே. இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல வந்தோம்? எந்த சரி இல்லை, ஏதோ ஒரு சைடு போவோம். இப்படியே தான் வந்த மாதிரி தான் இருக்கு. தெரியல, சும்மா போய் பார்ப்போம். எங்கே எந்த பக்கத்துல இருந்து வந்தாலும் தெரியல எனக்கே. அதான் கடைசி எல்லாத்தையும் ஏதாவது வரும். கரெக்டாக தான் வந்திருக்கோம். கடைசின்னு வருது. மயான அமைதி. என்ன வருது? டீமன் இப்படி இருக்குது. எப்பா, என்ன இவ்வளோ வெறி கொண்டு அடிக்கிறான்? எப்படி? It would seem this place holds even more secrets than we thought. என்ன வருது? எந்த சைட்ல இருந்து வந்தோம்? இந்த சைட்ல இருந்து வந்தோடனே தெரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. கன்ஃபியூஷனா இருக்கு ப்ரோ இந்த கேம்ல. இடம் ரொம்ப லேபரனேட் மாதிரி இருக்கு.
எப்படி இது என்னது? என்ன மேல போதா? Well, that did something. அந்த கேட் ஓபன் பண்ணது. இது எங்க போக போகுதுன்னு தெரியல. ஹேய், என்னடா இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே, எனக்கு புரிஞ்ச விஷயம் என்னன்னா, லைட்டு வர வைக்கல. லைட்டு வர வைக்கிறதுக்கு எதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நாம. சரி ஓகே, புரிஞ்சுது. கீழே பார்த்தீங்களா லைட் வந்துருக்குது அந்த இடத்துல, அது மாதிரி எதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நாம. What have we here? Another fallen wonder. பாத்தீங்களா லைட் வந்துருச்சு. இதுதான் ப்ரோ. என்னமோ பண்றாங்க ப்ரோ, என்னன்னு தான் தெரியல. இது இந்த ஃபீனிக்ஸ் டாமினண்டா இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் முடியும். இவருக்கிட்டையும் ஃபீனிக்ஸ் இருக்கு, எல்லாம் ஒரே பிளட் தான். பாதை So, it isn't a dead end after all. Apparently not. நான் அப்படிதான் நினைச்சேன். நல்ல வேலை ஏதோ பசில் இது கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு நினைச்சேன். இந்த கேம்ல பசில் இல்லை. சூப்பரா இருக்குல்ல இந்த பவர் ஸ்விட்சிங்க, வித்தியாசமா இருக்கு. மாறுறது அப்படியே சட்டக்குன்னு மாறுற மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் வித்தியாசம் இருக்கு. ஆஹா, இடத்த பார்த்தாலே தெரியுது ப்ரோ. எவரோ அங்கே பாருங்க, அந்த உருவம் ஏதோ ஒரு இதில் இருக்குல்ல, கண்டிப்பாக தெரியுது. இங்கே ஏதோ பெரிய ஃபைட் நடக்க போகுது. போஷன் கொடுப்பானுங்களே, போஷன் கொடுத்துருவாங்களா? ஹை போஷன் ப்ரோ, கன்ஃபார்ம் ப்ரோ, கன்ஃபார்ம் சொல்லி முடிஞ்சுது. இது ப்ரிப்பரேஷன்லாம் அதை பண்ண முடியாதா ப்ரோ? ப்ரெப்பு பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது, ஃபுல்லாக இருக்குது. அதான் வாங்க முடியுமா? 112 ரூபா வச்சுருக்கான். அடி வாங்கினா பார்த்துக்கலாம். ரொம்ப பெருசாக இருக்குதா? How old do you suppose this is? 1,000 years. 1,000 years? More? I don't know. I've never seen anything like it before. Who is that in the middle, do you think? Some sort of god. நினைவு வருதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஹாஹா, திரும்ப பிளாக் அவுட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. ஐயோ, அப்போ திரும்ப அந்த இவரை மாறிடுவாரு, அந்த மிருகமா. நம்ம தம்பி தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ, தெரிஞ்சு கன்ஃபார்ம். You're him. The second dominant of fire. Who are you? நீயா? நீங்க தம்பி ப்ரோ ரிவீல் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. பிரதர்
VRU. என்ன ப்ரோ வேற யாரோ முகம் காட்டுற மாதிரி இருந்தது. What? என்னடா இது? இது இந்த இடத்துல தான் ப்ரோ டெமோவோட இது வச்சிருந்தேன். ஓய்யோ ப்ரோ பழைய ஃபைட்டு ப்ரோ, டெமோல இருந்த ஃபைட்டு இதுதான். Joshua! Stop it! Please! Stop! ஐயோ பழைய நினைவு ப்ரோ. ஏன்னா இவரோட தம்பியவே அவரே கொண்டிருப்பாரு. இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவை தான் தம்பி சரிங்களா. அந்த ஒரு மிருக மாதிரி இருக்குல்ல பெருசா, அதுதான் இவரு. I killed him. Joshua chose me to be his shield. He gave me his blessing and asked me to keep him safe. I should have protected him that day. It was my duty. Clive. Joshua. I'm sorry. I failed you. என்ன தீ பத்திக்கிட்டு எறிகிறான். Joshua died. I killed him. And I blamed another for what I did. To spare myself the guilt. I feared that by accepting it, I would lose what little was left of me. So I ran. From everything. And now? Are you ready to accept the truth? I am. I know it won't be easy, but it's what I must do. So that Joshua's soul can finally rest in peace. என்ன பண்றான்? டைம் டிராவல் பண்ணி வந்தானே, இது என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. என்ன மாதிரி தன்னோட உள்ளுணர்வுக்குள்ளாரையே பேசுறாங்களா, டைம் டிராவல் மாதிரி என்னன்னு தெரியல. என்ன ப்ரோ அது இங்க பாக்குது? No matter how bitter the truth that awaits me, I will press on. Come, Ifrit. Show me who you truly are. ஐயோ இது கூடயா? Not this time. ப்ரோ இது கூட இல்ல எப்படி ப்ரோ சண்டை போடுறது? Too slow.
போடு போடு இழு இழு இழு. Too slow. அவ்வளவுதான் ப்ரோ, முடிய போகுது ப்ரோ, முடிய போகுது. அந்த தன்னைத்தானேக்குள்ள இருக்கிற அந்த கெட்ட எண்ணம், அந்த கில்ட்டை வந்துட்டு அழிக்கிறாரு. என்ன இது? அவன் அவன மாதிரியா இருக்கான். ஓ டார்க்கா, இவரோட டார்க்கு. இவர மாதிரியே. Still you deny it. Even when the truth's staring right at you. அதாவது இவரோட மனசே ஒரு Face your fears. இந்த நருட்டோல ஒரு இது இருக்கும், அவரே வந்துட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாரு அவரை மாதிரி. எப்பாடா ஐயோ சூப்பர் சேனா மாறிட்டான் ப்ரோ. இதே சக்தி எனக்கு இருந்தா நல்லா இருக்கும். I see. அவனுக்கு மட்டும் தான் இருக்கும். You'd have to learn by example. Not this time.
போடு 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 போடு. முடிஞ்சுதுடா. ஐயோ ஆஹா நருட்டோ மாதிரி போய் ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு. No escape, eh? It's all right. I'm done running from you. என்னது போற போகுதா? நைஸ். It's time to find out who we are once and for all. ஏய் புதுசா ஏதோ பவர் கிடைச்சிருக்கு. L3 R3 அக்செப்ட் ட்ரூட்டா? என்ன பண்றது? ஓ நானும் மாறுவேன்டா அப்படின்னு. நீ மட்டும் தான் சூப்பர் சைனா மாறுவியா? நானும் சூப்பர் சைனா மாறுவேன்டா அப்படின்னு. Show yourself. You're free. அப்பா யார மாதிரி வரும். கொழுந்து விட்டு எறிகிறான் ப்ரோ. பீச் மூடு போயிட்டான் ப்ரோ. சுசானா ஃபார்ம் போயிட்டான். எப்படி நானும் மாறுவேன்டா அப்படின்ட்டு இவரு மாறுவாராமா. மாறுவாருன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மாறுவாரா? இவரு மாறிட்டாரு ப்ரோ. எப்படி சூப்பர் ப்ரோ. 2 மெகாசார்ட்ஸ் ஃபைட்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி. அடி போடு அப்படி ஓடு. போடு அடி அடி அடி. அப்பா அப்பர் கட்டு.
ஷேடோ வேனிக்ஸ் செமையாக இருந்துச்சு. அது வேற ஒரு இல்லை, தன்னோட செல்ஃப் தான், தன்னோட கில்ட்டு தான் வச்சுக்கோங்களேன். நான் தான் அப்படி தம்பிக்கு பண்ணிட்டேன், நானே அப்படி பண்ணிட்டேன். அதாவது இவர் வந்துட்டு, அதாவது ரெண்டு விதம், தன்னோட மனசுக்குள்ளார எப்பவுமே இருக்கும்ல அந்த ஒரு கில்ட்டு, அட இப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த ஒரு கில்ட்டு கூடயே அப்புறம் வில்லனோட சிரிப்பு. அக்செப்டன்ஸ். என்னாச்சு? Clive, are you all right? Jill. திடீர்னு இங்கே வந்திருக்கோம். It's nothing. I'll be fine. இனிமேல் வேற ஒருத்தனை தேடி போய் கரெக்டு நம்ம கிளம்பலாம் அப்படின்ற நினைக்கிறேன். கரெக்ட், அதான் நான் சொன்னது பார்த்தீங்களா. அதான் இவர் வந்துட்டு இவ்வளோ நாளாக அதாவது மனசுக்குள்ளே பாரத்தை போட்டுட்டு வேற யாரும் மேலே பாரத்தை போட்டுட்டு தொலைவிட்டே இருக்கிற மாதிரியே அவர் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறார். அதனால தான் வந்துட்டு இந்த உள்ளே இருக்கிற பவர் வந்துட்டு அடிக்கடி வெளியில் வந்துடுது பொறுக்க முடியாமல். Clive, are you sure you're all right? Whatever it is, you can tell me. I had a hard enough time telling myself. I awakened as a dominant of fire, right here in this castle, and I've been running from it ever since. But now I know for certain who I really am. The second icon of fire, who killed my brother and burned this castle to the ground. அது யாரும் இல்லை, நானே தான் அப்படின்னு. Ifrit. Clive. I took so many lives that night and destroyed so many more, including yours. And I must atone for the crimes I've committed. But not before I learn the whole truth. How can a second icon of fire even exist? And why was I chosen as its dominant? Who is the hooded man who brought us here? And what does he want? I need to know. And since I'm still breathing, I might as well make myself useful. We'll find your answers together. I want to learn the truth too. Together-ங்கறா, I want to-ங்கறா. There'll be time enough for atonement when we're done. I was hoping you'd say that. I don't think I could do this without you. You never were one to hide from the truth, even when we were young. And you haven't changed a bit. You're wrong. I have changed. Not changed. I don't want to be that person anymore. The things she did were unforgivable. And yet, they're what brought us back together. Thank you, Jill.
If he is here, then the disturbance I felt at the care must have been confounded. The hour is later than I thought. Hours later than I thought. என்னடா அது டைம் டிராவலுக்கு ஏதாவது இருக்குமா? என்ன கருமனே தெரியலையே. இவன் யாருன்னு தெரியல. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? டேய் கிங்கு இவன் தானே இந்த கிங்கு. ஸ்டார்டிங் டெமோல காமிச்சாங்க ப்ரோ, அதுக்கப்புறம் இப்பதான் பாக்குறேன். ஆளு சும்மா பல்கா இருக்கான்ல ஹல்க் மாதிரி. Tell me, who did this, or I'll see you suffer the same fate. The man who delivered the coffer said Sid paid him. I let you run amok with the rest of your rats, and this is how you repay me? Find out where he is. I'll crush him, flay him, rip out his heart, him and all his filthy brood, and send every last one of them to out. Yes. இது உள்ள யாரோட தலையை வெட்டி வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேபி அதனாலதான் டென்ஷன் ஆகுறான். யாருன்னு தெரியல. பெனடிக்டாவா யாரு? கண்டிப்பா பெனடிக்டாவுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா அவன் சிட்டே வந்துட்டு காதலிச்சான் தானே பெனடிக்டா. எடுக்கிறான் ப்ரோ. யாருன்னு பார்த்துடலாம், கன்ஃபார்ம் ஆயிடும். பெனடிக்டா தான் ஆச்சேன். பெனடிக்டாவோட தலையை உள்ள வச்சு பாக்ஸ்ல வச்சு பார்சல் பண்ணி அனுப்பிச்சு விட்ருக்கான் ப்ரோ சிட்டு. Clive has gained control of the Icon Ifrit, allowing access to Icon abilities such as Ignition, a fiery lung that drives back enemies while dealing continuous damage, as well as unlocking the Limit Break Watch. Slot for Ifrit abilities are shared with those for the Phoenix and can be confirmed by the abilities. Okay. தேங்கப்பா ப்ரோ, இது செம வெறியா இருக்குதே. L3R3 செமி பிரைம் இன்டு இஃப்ரிட். Taking damage as well as successfully performing offensive and defensive maneuvers. Semi-priming temporarily grants increased potential. Oh, gradual XP regeneration. Okay. God-breaking strikes. Oh. Nice. So what next? ஒன்றும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் என்ன ரெஸ்ட் தான் அப்படின்னு. இது எவ்வளவு? இது என்னது இது? சம்மன். அது என்ன பண்ணும்? கிட்ட போனா அடிக்குமா? அது வேஸ்ட் தான் நினைக்கிறேன். இது என்னது? ஏய் இது பாருங்க ப்ரோ. இது என்னது? L3R3. இதுதான் ப்ரோ வாங்கணும். 1000 ப்ரோ. இதுதான் ப்ரோ வாங்கணும். இது வரும் ப்ரோ. கச்சா முச்சான்னு அடிக்கிறது. இது வாங்கிக்கலாமா விஷயமா? இது வந்துட்டு அப்கிரேட் பண்ணுறது வாங்குறதுக்கு இல்லை, அப்கிரேட் பண்ணுறது. L3R3 அமத்தனம் பண்ணலாமா? இது வந்துட்டு வாங்கிக்கலாமா? இது வாங்கிக்கலாமா? நல்லா இருக்கு. லேர்ன் டு ஹோல்டு இக்னிஷன்.
இது சுத்தி சுத்தி அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனா இது நல்லா இருக்கு. இதுக்கு பதிலா இது வச்சுக்கலாம். ஓகே. We return to Eastpool. I promised the mayor I'd talk to him again. About Lady Hannah amongst other things. Though she may be loath to leave, I can't help thinking she'd be safer with Sid too. All right. We should arrange an introduction then. ஆஹா நாய் கிரவுல் பண்ணதே ப்ரோ. I'll wager. Come on. வந்துட்டேன் சீக்கிரமா போகணும். ஏன் வேகமா ஓடி தொலைய மாட்டேங்கிறான்னு தெரியல. ஆஹா இங்க என்ன ப்ரோ நடக்குது? யாரையா கொண்டுகிட்டு இருக்காங்க. இப்ப யாரு எதுக்கு ப்ரோ பண்றானுங்க இப்படி? ப்ரோ அந்த இது கிங் இருக்கான்ல அவன் தான் ப்ரோ இப்படி பண்ணியிருக்கிறான். Remember our orders? No survivors! Who would order such a thing? சாவுங்கடா எல்லாரும். Give them all you've got, boy. Get him. Wake wind. There, boy. Over here. Don't let them get away. Kill all the ducal dogs! Ducal dogs. We're innocent people. Next time. Sick of trouble. Keep your distance, boy. Don't let them get away. Sick of Torgal. Not this time. Get him. There, boy. You know what to do, boy. Give them all you've got, boy. Get him, boy. Sick of Torgal. There, boy. Over here. Sick of Torgal. Don't let them get away. Put them all to the sword! Bearer or no! Give them all you've got, boy. There, boy. Sick of Torgal. Get him, boy. Keep your distance, boy. Sick of Torgal. It's over. You know what to do, boy. Get him. Get him, boy. ஓப்பா.
வேற லெவலில் இருந்தது ப்ரோ ஃபைட்டு இதெல்லாம். அதுவும் இந்த L3 R3 தான் செமையாக இருக்குது. ஆஹா இவனுக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்துருக்கலாமே. Bearers and those who sheltered them. By Empress Annabella's command. My mother ordered this. Clive. I know. You can wait. Keep your distance, boy. Torgal! Sick of Torgal! Give them all you've got, boy. எப்பாடா எல்லாம் செத்து போயிட்டாங்க. I'm sorry, Lady Hannah. இவளோட சைடு மிஷன் காலியா? You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother. We're too late. Gav. Clive. Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew East Pool was harbouring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone?
They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready, then. பாருங்க இத்தனை பேர் ஒளிஞ்சிருந்து பார்க்கறான். Now, rats, lead me to your nest. Scout bro. Kuka's message for your leader. If only he knew where to send it. என்ன ப்ரோ அவன் இந்த வெட்ட வெளியில இப்படி ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கானே இவனுக்கு தெரியலையா இவனுங்களுக்கு? இங்க பாருங்க அவைலபிள் இல்லை எல்லாம் ஹைடுவே. ரைட்டிங் ராங்ஸ். To Sid Solar, then. We have a lot to discuss. I heard Otto barking at his lot earlier. Didn't sound happy. You suppose it could be... Yes? What? Going purse weighing you down? நம்மகிட்ட இருக்கிற எல்லா ஸ்வாடுமே கம்மி போட ரேட்டு. சரி என்ன Finished, are you? இருங்க ப்ரோ, ஆக்சுவலாக நம்ம இதுவே வச்சுக்கலாம். இது நான் எப்படி பண்றது? இதுக்குள்ள அப்கிரேட் பண்ண முடியுமா? பெட்டிக்கு ஏதாவது அப்கிரேட் பண்ண முடியுமா? Heat waves are freaking me out. Sometimes are freaking me out. இதுதான் ப்ரோ வேற லெவல்ல இருக்கு. ஐயோ இங்க பாருங்க ப்ரோ, சுத்தி 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 அடிக்கிறான் ப்ரோ. இது நான் 1000க்கு இது பண்ணணும், ஆனா 1000 பண்றதுக்குள்ளார போதும் ஆயிருமே. எங்க அப்பா இதெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு ப்ரோ. அதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு தான் பாயிண்ட் தான் எதுவுமே இல்லை என்கிட்ட. I see I'm busy here. What do you want? இப்படி எல்லாமே லெவல் கம்மியா இருக்குது. மேபி ஏதாவது எல்லாமே பவர் கம்மியா இருக்குது. இப்போதைக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது போல. Don't mind me.
just taking a quick break. We're low on gig and toad oil and curial. இங்கதான் இருக்காளா? நான் அங்க இருப்பான்னு நினைச்சிட்டேன். ஓகே போ. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. எப்படா ஒத்துக்கிட்டான் bro. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. Imperial capital. Mother. யார சொல்றீங்க? எந்த மதரை சொல்றீங்க? சொல்லுங்க. மதர்னா பேரா கூட இருக்கலாம் ப்ரோ. மதர்னு earlier. The Holy Empire of Sandbrick. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, we will be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Your Radiance? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you யாருனே தெரியல bro. Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without?
But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sandbreck is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot Radiance. conquest. இப்போ யாருன்னே தெரியல ப்ரோ. 2 பேர் ஆக்சுவலா காமிச்சிருக்காங்க முன்னால. That is exactly ஆனா அது யாருன்னு தெரியல. இவன் யாருன்னு தெரியல. Expanded our dominion. This is the will of great Grieger. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Mm-hmm. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Arthur. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. எனக்கு தெரிஞ்சு இவரோட பையன் தான் அந்த டிராகனா மாதிரி ஒருத்தன் கூட சண்டை போடுறான்ல, குதிரையில வந்தான்ல பெருசா ஹேடிஸ் மாதிரி, அவன் நினைக்கிறேன். I must have misheard. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mine from the mother crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups? The gods themselves? So now you want to do something about the crystals? And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch.
Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? மதர் கிறிஸ்டல்னால தான் ஏதோ இதுன்னு சொல்றாங்க ப்ரோ. எப்படி இருக்கலாம்? இதுதான் அப்பனும் சொன்னான்னு நினைக்கிறேன் டெமோல. கிறிஸ்டல் தான் வந்துட்டு நம்மள உயிர் வாழ வைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. What have I got myself into? I'm going to need more than a few potions for this. அப்படின்னா இருங்க ப்ரோ, விட்டா பேசலாம். தாமா சேரனே. God's forsaken corner of the realm is Sid dragging you off to this time? Oriflamme. The holy capital. And what business would you lot have in... On second thoughts, I don't want to know. You'll not find a better price than that. Isn't a lion heart tonic? What is it? Gradually fills a limit break catch for 30 seconds. Oh! You're rubbing me blind, you know. It'd better all be here. You'll not find a better price than that. Heat waves are freaking me out. அது வேணாம் எனக்கு. Speaking of Oriflamme, I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, some foul's brewing, and it entires bourbon tea. Just go and see Otto, will ya? All right. Otto சந்திக்கணுமா? Otto. ஓகே. இதான் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கு. இதுக்கு மேலே எதுவுமே பவர்ஃபுல் கிடையாது. இது என்னது? Wicked will damage by 10%. Okay, increases attack by 7. சரி போதும், எனக்கு தெரிஞ்சு இது கரெக்டு தான். இதுக்கு மேலே எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது என்கிட்ட. இது எனக்கு சூட்டபுளாக இருக்கிற இது தான். மேலே இருக்கிறது ஸ்டோன் பொசிஷன். ஆக்சுவலி என்ன ஒன்றும் டிஃபரன்ஸ். Increases defense 30%. Oh, for 90 seconds. Bro, actually யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போல. வந்து அப்படி பாஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போல. லிமிட் பிரேக் டே. என்னடா லிமிட் பிரேக் காஜின்னு கொடுத்துருக்கீங்க? அப்படின்னா இதுவாச்சே லிமிட் பிரேக்குங்கிறது. இது ப்ரோ நம்ம என்ன மிதந்துகிட்டு இருக்கு? இது என்னது இது? Hey!
என்னது இது குட்டியா இருக்குது I'm sure it said in my father's bestiary that they live deep in the forest. இது என்னன்னு தெரியலையே They never reveal themselves to humans. Nectar, you say? Clive. அது பேசுது So it would seem. ஃபைனலி குப்போ I've been trying to talk these people ever since the one carried me here but none of them யாருமே புரிஞ்சுக்க முடியலையாமா Painful. நம்ம மட்டும் தான் புரிஞ்சுக்கல அப்ப இது பேசுறத நம்ம மட்டும் தான் கேட்க முடியுது போல நமக்கு தான் புரிஞ்சுக்க முடியுது பேசுறது வேண்டாம் பேசுவோம் So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. Yes. Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send the Stolas in the morning. Let her know you're coming. We go way back. And she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but who is this dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. And she's quite a woman, if you know what I mean. A woman. Right. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. Alien reports unlocked. I suppose that's everything. Now to find Gav. Well, someone's in a hurry. Just following orders. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Gav. Eh? Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. Just the three of us, then? Drake said is the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. Sid, I don't know if I can. Ifrit still seems to come and go as he pleases. Ordinarily, priming an icon comes naturally to a dominance. But then, you are no ordinary dominance.
Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach in a few days. You two behave now. So, we're meeting in Northreach. But will I find Sid and Jill before this dame finds me? இங்க பாத்தீங்களா மேஜிக் பண்ணி ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. But how did the grocer know his daughter had been stealing off to the vineyard to see the lad? வேண்டா அத இருக்கான்னு பார்க்கலாம். You haven't much, but you're free to look. Good day. Okay, எதுமே இல்ல. Sun's setting fast. They'll all be back from the தீயன கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. பாத்தீங்களா ரைடு கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பின்னால. அவன் எங்க காணோம் வரல கூட. நாம மட்டும் தான் போறோம். இப்படிதான் போகணுமா? இதுலயே போயிடலாம் போல.
worth reach. Let's make this quick. Get him! Give them all you've got, boy. Get him! Appa. Get him! The soldiers used to speak of a brothel, but that was north of the checkpoint. I hope the dame has friends in the south. Fish! All from the Sea of Graces. With reds, white. With the right to confiscate any objects forbidden. Begone! The gate's for citizens, not serfs. Search for the dame. Dame na என்னது? Dame na என்ன meaning? A title given to a woman as an honor because of something special that she has done. Oh. பட்டமா? I simply can't decide. I'll just have to take them all. Spices from the faraway deserts of Dalmacia. Do you see anything you like? I do like a customer who knows what he wants. Fast travel unlock ஆயிடுச்சு. இந்த இடத்துக்கு வந்துக்கலாம் ஈஸியா. A moment, my lady. A moment? I doubt you could afford even that much of my time. Branded. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? எப்படி தெரியுது பேரு? The dame. Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. I can trust you, can't I? You can trust me, yes, but why would you? Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested, unless... Unless, of course,
His master deigned to appear. Yes, that will do nicely. But I shall expect a favor in return. Wait, what? The fruit's not getting any fresher. What the hell are you doing? Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this are no more my masters than you are. But it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. Madame, back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Oi, hold up. Another fucking branded. Well, you're lucky you're with the dame. Get out of my sight, filth. அட இத சொல்றதுக்கே தான் பண்ணியாடா. That wasn't so bad. Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement. As do you and I. Now, if you'd care to follow me, we can speak more at the Vale. Doesn't seem like I have much of a choice. Well then, I suppose you're needing this. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Clive, my darling. Welcome to the Vale. இதான் அது வயல். Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You, mentioned a favor. What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days now, having left no word of explanation. And I've begun to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. Though I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, and take this. Moon and stars. Proof of that trust.
and hopefully enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Now, I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything, ask for me there. I should probably start here. You wear the dame's brooch. She must trust you. Enough to have me look for one of your colleagues. A woman by the name of Tatienne. She's still missing then. Oh, if only I'd comforted her. You saw her before she disappeared. The day before, she was in tears. She'd lost her comb, a gift from the dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. You see, Tatienne was an orphan, and she looked upon the dame as a mother, as do we all. So she was upset. And I didn't lend her my shoulder. But perhaps someone else did. Tatienne shared a room. Her chambermaid may have seen something. She's over there, sitting by the pond. Thank you. Let's see what her chambermaid can tell us then. So you're the new escort the girls have been talking about. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be knackered before the real work begins later on tonight. I'm told you share a bedchamber with Tatienne. Did she say anything to you before? Before she went missing. Only that she needed to meet with someone. She did mention a name, but I know exactly who she meant. You do? Lad from the garrison. Annoying little shit. Spent every guil he earned on Tatienne, and picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Tatienne was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. She thought about saying something. But the dame was so proud of her for how much she was bringing in, and she didn't want to let her down. This man from the garrison. Did you ever see him? Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Don't let him get away with this. Find him, and you'll find her. A man from the garrison. Seems a trip to the barracks is in order. I haven't seen you around the Vale of late. Heard the bones fell favourably. I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel, Branded? Fuck off. Hold your tongue. He wears the dame's brooch. One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. I haven't seen him around lately, though. On account of him being in war. Yeah, Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. The dame thanks you. Moor is the last village on the road to Oriflamme. I should let Isabel know where I'm headed. Falls there nigh on every night. Clive, tell me you bear good tidings. That remains to be seen. Oh, Tatienne, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moor. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? Isn't that what you want?
Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. Oh. The people of Moor are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moor who owes me a favor. More than one, in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. Okay. The markets are a veritable... Oriflamme, how many bearers suffer to keep your granaries full? என்ன ப்ரோ ஸ்பீடா ஸ்ப்ரிண்ட் அடிக்க மாட்டேங்கிறான். அந்த இப்பதான் அடிக்கிறான் ப்ரோ. That's enough for today, Branded. That's enough dallying, you. Up, the lot of you. There's still work to be done. If the people of Moor are as intolerant as Isabel says, it's no wonder the Empire never sent my unit here. Weren't expecting any new Branded until the new moon. You don't think he's a deserter, do you? If even a grain is missing. ஓ இங்க இருக்கானா? ஓகே. Are you Bertrand? The dame sent me. Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants something. ஹாய்டா சந்து. Well, go on then. What is it? One of her courtesans is காலேஜ்ல இருக்கியா இல்ல இங்கயா? and I need to find her. A soldier who may have information on her whereabouts is rumored to have come here to meet with a trader. Many traders stop to peddle their wares on their way to the capital, but only one's been seen quarrelling with a soldier. Is he இல்ல still வீட்ல here? ஓகே. எக்ஸாம்ல சொன்னேல. Oh yeah. Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting, from what I hear. If you seek him out, keep your head down. Fact is, folks round here would sooner hang a Branded than help him. And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. ஓகே. அமைதியா இருன்னு சொல்லிக்கிறான். பிரச்சனை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காத அப்படின்னு. இங்க பாருங்களேன், மேஜிக் தான் ஃபுல்லா. மேஜிக்கை வச்சே துணி காய வைக்கிறது, துவைக்கிறது எல்லாத்தையும். What's this? A Branded? அண்டே தான் எக்ஸாம். ஓகேடா. Must I call for the constable? செமஸ்டரா? ஃபோர்த் செமஸ்டர். From Northreach, at the behest of the dame. Perhaps you've heard of her. Why, of course I have. I am the good lady's servant. What is it that she requires of me? Rumor has it you were seen arguing with a soldier some few days ago. A soldier with a scar over his eye. Okay, all the best. Yes, that's right. He had a comb which he claimed was an antique. Said he wanted to trade it for a newer one. But old though it was, an antique it most certainly was not, as I told him. Nevertheless, he insisted that it was of great value and was quite vehement about my appraisal. I stood firm, however, and for all his bluster,
he still purchased a new comb, albeit an inexpensive one. And do you know where he went after that? My customers aren't usually in the habit of telling me whither they are bound, but as it happens, this one did. Yonder ruins, strange as it may sound. ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி எனக்கு அந்த இது பிடிக்கல. அது ஹாரி பாட்டர் ஃபேன் இல்லை நான். ஹாரி பாட்டரே நமக்கு பிடிக்காது. பிடிக்காதுன்னு இல்லை, ஒரே இருட்டாவே இருக்கும். இந்த கேம் அப்படிதான் இருக்கும் பெரும்பாலும். அது இல்லாமல் ஆர்பிஜி, அதுவுமே அந்த கேமே ஆர்பிஜி. ஸோ அதனால் ஆர்பிஜி எனக்கு பிடிக்காது. It smells of death here, Torgal. Okay. Wolves. We can't let them get any closer to the village. Keep your distance, boy. Over here. Get him, boy. You know what to do, boy. Sick of Torgal. There, boy. Get him, boy. There, boy. Give it all you've got, boy. Get him, boy. Too slow. Sick of Torgal. Not this time. Don't let them get away. Get him. Oh, fuck. Get him, boy. முடிஞ்சது. ஈவினிங் ஃப்ரீயா? ஈவினிங் வந்துட்டு சொல்ல முடியாதா? நான் 6 மணிக்கு நான் வேற ஒருத்தரோட லைவ்ல போகிறேன். கோஆப்பு ஈவினிங் 6 மணிக்கு முன்னால் வரதுனா வா. நேற்று நைட்டு ஃபார் கிரை 6 பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். அது கோஆப்பு வேற ஒருத்தரோட சேர்ந்து. அது இன்னைக்கு 6 மணிக்கு பண்ண போகிறேன். அதுதான் சொல்கிறேன். So it is you, Tatienne. If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. The girl Yannick went off to see every night. You said her name was Tatienne. You? Did you follow me? Now, why would I do that? Unless you think I'd have good reason to. But no. I was sent to find Yannick. By the looks of things, I have. We both found who we were searching for. Nah, he was a jealous sod. Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's going to find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to Moor for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, it was a gift from the dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on a hill. I think he meant to ask us something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with the dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the Vale. பீஸபிள் ஆகிட்ட வேற சொல்லணும். இவங்க 2 பேரும் காலி அப்படின்னு. Covering up this mess. The most we can hope for is that the dame doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw her in Moor just now. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you.
ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல்லாம் பண்ண முடியாதா இந்த இடத்துல? Perhaps the comb will give her something to remember Tatienne by. If it was a message that... You are still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel to the east of here. Thank you, but you needn't have come all this way just to tell me. I was on my way to see you. You found her then? I see. My dear Tatienne. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatienne. I believe it was yours. Hand over எதிர்க்கும். Thank you for returning it. I shall see that it has a place on her pyre. Quest complete. Okay bro, இவளுக்குன்னு ஒரு ஃபேவர் செஞ்சு கொடுத்தாச்சு. I should go. Before you do, I have one last gift. A token of my thanks. The Vale counts among its patrons several high-ranking officers of the Imperial Army. According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march south. Or to mention the same thing. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. Were I to guess, I'd say the Emperor planned to abandon the capital. But that couldn't possibly be true now, could it? Take care, Clive. I will. And thank you again. Weren't expecting any new branded until then. Moon. You don't think he's a deserter, do you? Any trouble on the way? None worth mentioning. As I was telling Jill, it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. Crystal Castle, bro. Mm-hmm.
எல்லாமே இந்த கிறிஸ்டல் தான், கிறிஸ்டலை வச்சே எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுதான் அந்த மதர் கிறிஸ்டல்னு சொல்றாங்க போல. ஓ, இது கில்மிஸ் பண்ற இடமா? Cheer up, you two. Can't think of a safer place in the Empire than it. Brother, correct. Really? Doesn't seem very private. இந்த இடத்த சுத்தி பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு எதுவும் சொல்லக்கூடாது, அப்படியே கிளம்பிடு அப்படின்னு. So then, how do we proceed? We'll be using the glass gate. Tonight, just after sunset. Where the shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sambrek. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart. A shortcut? And how exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. And may have ended up running for dear life after being discovered by Bahamut. ஐயாண்டா பின்னால அந்த மியூசிக் வருது. Sid, if the mother crystals truly are the cause of the blight... If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is, if the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. And they'll do whatever it takes to hold on to power. The rest of us are just a means to an end. The moment you raise your voice against them, you're decried as an outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. An outlaw. Whoever controls the crystals controls the realm. But our kind can wield magic without them. To our rulers, we must seem the most convenient of tools, and the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? Does a nobleman weep for a broken mug? A torn tunic? Our fate means nothing to them. இந்த நேரத்துல சம்பந்தமே இல்லாத மியூசிக் ப்ரோ பாருங்களேன். அவங்க ஏதோ சீரியஸா பேசிட்டு இருக்காங்க, மோளத்தை போட்டு வாசிக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்க. நல்லா. The world is simply not ready to listen. So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? I can't. But what of all the people you mean to rob of their comforts? Are you happy for them to call you outlaw? Sid the outlaw. That'll do me. You might at least pretend to take this seriously. Have a little faith, Jill. Even if you don't think much of my choice of digs. If it means my deeds will be remembered, I'll gladly play the role of villain. First, we have a gate to crash, and once we're in, there'll be no turning back. So you best make ready. The world won't save itself. ஓகே, இங்கேருந்து இங்கே போகணுமா? ரிட்டன் ஆர் ப்ரொசீடா? பிவோட்டல் மூமெண்ட் இந்த ஸ்டோரியா? என்ன பிறகு ஆனால் திரும்பி சேவ் பண்ண முடியாது. அதாவது சேவ் பண்ணிக்கோன்னா சேவ் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்களோ? சரி இருங்க போவோம், பரவாயில்ல, என்ன ஆக போகுது, 1 மணி நேரம் ஆகுமா, பார்த்துக்கலாம் என்ன ஆகுதுன்னு. பெருசாக ஏதாவது சம்பவம் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரேக் செட்
There are not nearly enough men here. என்ன bro மைன் மாதிரி இருக்கு? The city guard doesn't take sentry assignment as seriously as you do. This bodes well. I'll be a first. This may not be such a terrible plan after all. And what exactly is that supposed to mean? Only that your last secret shortcut was nowhere near as secret as you claimed. Yeah, but that's half the fun of it. Life's too short for perfect plans. You want a plan that'll keep you on your toes, stop you growing old and complacent. Worked for you, has it? Clive, my boy, even life's smallest challenges offer the opportunity to grow and to change. You must embrace these moments. Allow them to suffuse your heart with a deep sense of fulfillment. Narrowly escaping death at the hands of an enemy is not my idea of fulfillment. Something wrong? Not at all. Just wondering if the two of you had finished. Right. We make for the Mother Crystal's heart as planned. Destroy it and the whole thing should come tumbling down. And if the passage to the inner sanctum is guarded? Then we embrace the moment and use it to grow and change. Crystal's curse. Come on. சேவ்லாம் பண்ண முடியுது. ஓகே நைஸ். நாம வேலைன்னா சேவ் பண்ணிட்டு முடிச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி. Try to stay out of sight. Obviously. Don't worry, the passage is empty. எலி குஞ்சு. All right, not quite empty. Let's get this over with. Civil man for reaching the sanctum, so shut your gob and keep your eyes open. Men from the garrison. I swear this passage used to be secret. Of course it did. Perfect plan, Clive. Perfect plan. Don't let them get away. Now, boy. You know what to do. Give them all you've got, boy. You know what to do, boy. Get him, boy. They never stood a chance. You're welcome. The main tunnel. That would be my guess. There are sentries everywhere. And all good things must come to an end. We might have a bit more company from now on. ஓகே அப்பனா சண்டை தானா? Captain, to arms! Sick of Torgal. Keep your distance, boy. It's over. Don't let them get away. That's enough. Get him, boy.
Get him, boy. Wow. Level 22. யாராவது ஒத்த கையில தூக்குறான். பெருசார வரான் ப்ரோ. I think this may be the moment I was talking about earlier. What have we here? More insects come to be squashed? You will find my mortar and I only too happy to oblige. To the talker. Then let's shut him up. Who's that? You know what to do. Who's that? அடி 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 போடு விடோட. எப்பாடா முடிஞ்சது ப்ரோ. அப்புறம் இவெல்லாம் பவர் ஏத்துறான். Let's end his torment. Keep your distance, boy. You know what to do, boy. Get him. You know what to do. Need to end this quickly. Get him, boy.
முடிச்சது ப்ரோ. Cannoneer's line. I'll never get used to that. Akashic or no, he was still a man. A man who drowned in ether. There's no way for anyone to go. Absolutely. Come on. God, duty's a death sentence in this place. Not that Sylvester cares. நம்ம மேலேயே ஒரு இது மாதிரி இருக்கு, ஆரோ மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. Breathe deep of the blessing, my friends. Who said being a dominant doesn't have its benefits? Sid, this is an ether flood. There shouldn't be one here, should there? The workers couldn't survive this. Well, it wasn't here last time, I can tell you that. Which means we need to be quick. The ether won't hurt us, but I'd rather not find out what it's done to everyone else. The miners. The gods. Too far gone. The ether's made monsters of them. All we can do now is put them out of their misery. Isabel said she thought the Empire might be planning to abandon the capital. Could this be why? Except you could call her Elizabeth. Never mind. If ever there was a reason to up sticks, an ether flood would be it. Those guards at the gate. They weren't there to keep people out. They were there to keep the Akashic in. எந்த பக்கம் போறது? பின்னால போகணுமா? இது வழியா நான் வந்தேன். எந்த சைடு போறது? அந்த சைடு தான் எதுவுமே இல்லையே, காட்டலையே. இங்க இருக்கு.
ஆஹா இப்போ உடையுமா வந்தா கொஞ்சம் விழுந்துரும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Doesn't look that far. Right. டொங்குன்னு வந்து விழுவான்னு நினைக்கிறேன். டமால் உடஞ்சி கீழே விழுவோம். போச்சுரா போச்சுரா போச்சுரா. Some help. Hold on. எப்பாடா பிடிச்சாச்சு. Not quite as spry as I used to be. I'll take that as a thank you. Look on the bright side, eh? At least you won't get lost. Some opponent will use the ability Warcry to invocate themselves, enhancing their performance in battle. Look at the on the icon. Try and defeat them before they can deal much damage. Get him! Stay down! யார் அது வார்க்கரை? You know what to do. Give them all you've got, boy. Sick of talking. You know what to do, boy. Sick of Toggle. Get him. இருங்க ப்ரோ, நான் பாத்ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன். 1 மினிட். ஏசியில் இருந்ததுனால ஒன்று போகிறது.
ஓகே ப்ரோ வந்துட்டேன். இது அந்த சைடு பார்த்தது ஞாபகம் இருக்கா ப்ரோ? சுற்றி வந்தோம் இந்த இடம் தான். ஓகே அந்த சைட்லேருந்து இப்படி வந்தாச்சு. என்ன ப்ரோ திடீர்னு வரானுங்க? Oh. ஸ்ட்ரென்த் டானிக் மாற்றி வச்சுக்கலாம். அட்டாக் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். I see they replaced that wooden door with something a little more sturdy. On the count of three. எட்டி வதைக்கணுமா? What happened to two?
That's the one. Once more. Aye, seeing as you're trying now. As if that was going to keep us out. The mother crystal's just up ahead. Is it? ஓ மேல தான் இருக்கா? I can't see a thing. Well, unless someone's moved it. ஓ பெருசா இருக்கு ப்ரோ. இந்த கிறிஸ்டலை கண்ட்ரோல் பண்றவங்க தான் ரெல்லமா கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்களாமா. There's no one about. I knew it would be big. But this... There. That's our way into the inner sanctum. You'd think they'd have patched that up by now. Sorry state the Empire's in. Wait. You don't mean... Aye. My little game of hide-and-seek with Bahamut ended here. At tragic cost to this remarkable architecture. Don't blame me, he started it. But how did he make it out alive? I walked. You should try it. Them again. Is there something you two want to tell me? Maybe later. That's enough. You know what to do. Get him. But how could those creatures from Phoenix Gate be here in the mines? Are the two places connected somehow?
Give them all you've got, boys. Get him, boy. நம்ம கிட்ட எத்தனை பேர் கம்பெனியன் இருக்கு? அந்த பொம்மை வருமானு பார்க்கலாம் இருங்க ப்ரோ. பொம்மை வருது பார்த்தீங்களா கீழே, பார்ட்டி மெம்பர்ஸ்னு கம்பெனியனு நல்லா இருக்கு. இதோட அட்டாக் எப்படி ரைஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அதாவது வழிக்கிலே இருக்குமா? ஒரு 1000 வந்துச்சுன்னா இதை போட்டு விட்டுலாம் ப்ரோ. ஆயிரம் வந்துச்சுன்னா இது 1600 வேணும். இதுக்கு 1500. When I was in the Imperial Army, soldiers assigned to the Glass Gate would tell stories about something they called the Guardian. Can't say I saw anything like that when I was last here. Then again, I can't say I made it this far. Let's just be careful then. எப்பா என்ன ப்ரோ இது இடம் பார்த்தாலே தெரியுது இடம் பெருசா ஏதோ பிரச்சனை வரப்போகுதுன்னு. டிராகன் மாதிரி சவுண்ட் கேட்டதுல. Where did that come from? இது பிரின்ஸ் ப்ரோ. Poor beast. Another victim of the flood. அப்ப இது பிரின்ஸ் இல்லையா? எல்லா டிராகனும் கன்ஃபியூஷனா இருக்கு ப்ரோ. எவனே தெரிய மாட்டேங்குது. இது ஒரிஜினல் டிராகன் போல. Well, if it's a fight he wants. Ready, Clive? Always. You know what to do, boy. You know what to do, boy. You know what to do. Yeah, boy. Get him, boys. You know what to do. Don't let them get away. Get him. Too slow. Where's he off to now? You know what to do. Clive, look out! Get him. Come on. Thank you, Sid. Get him. You know what to do, boy. There, boy. You know what to do, boy. Get him.
அவ்வளோதான் bro. கேம் ஓவரா? லைஃப் இருந்ததே. அப்புறம் கடைசி நேரத்தில் முடிய போகிற நேரத்தில் எப்படியா போச்சு? பாடா முடிஞ்சது ப்ரோ.
Are you all right? செம்ம டயர்ட் ஆயிடுச்சு போல. Fine. The inner sanctum lies just beyond. Chances are the palace guard knows we're here. We should move. Not that any sane commander would send his men into a place awash with this much ether. இப்போ இவனுக்கு வேற அந்த இது மாறிக்கிட்டு இருக்கான். ரொம்ப அதிகமாக பவர் யூஸ் பண்ணா பேரர்ஸ் வந்துட்டு இதுவாகிட்டு இருப்பாங்க. Things are likely to get worse for our ஒரு மாதிரி ஸ்டோன் மாதிரி ஆயிடுவாங்க ப்ரோ. Being the last to wield ether will make our talents that much more sought after, by which I mean hunted. I just hope in the end they'll see that we didn't have any other choice, that it was the only way to get us to a better place. And here I was thinking I was the uncertain one. Luckily, 2 out of 3 of us have faith in you. Then it all starts here. Time to earn that menacing title. Sid the Vicious. We're almost there. Anyone having second thoughts? Not me. We're with you to the end, Sid. Then what are we waiting for? போஷன் கொடுக்குறானுங்க அப்படின்னா ஏதோ ஃபைட் நடக்க போகுது அங்கே மேலேயும். போஷன்ஸ் அந்த கிறிஸ்டலா இது ஆல்ரெடி இந்த சீன் பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ. ஏதோ ஒரு இதில் ஒருத்தன் ஐஜியான ஒருத்தன் ரிவ்யூ போட்டிருந்தானுங்க இந்த சீன். The heart of Sambrak. கத்தி வச்சு உடைக்க முடியாது போல. Well, that didn't work. I think we're going to need a bigger sword. Your power evanno. Thank you, Clive, but I meant that figuratively. The core's clearly made of sterner stuff. அதாவது அந்த பிக்கர்ல சொல்லல, சைஸ்ல சொல்லலடா, அந்த இதுல சொல்றேன், பவர்ஃபுல்லா சொல்றான். Stand back. It's about to get cramped in here. ஏன்னா இவன் வந்துட்டு பவர் அப் ஆக போறான், இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக போறான் ப்ரோ. செமையா இருக்கும் பாருங்க இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம். ஆனால் கிளவனாட்டம் ஆயிடுவான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி, ஒரு கிழட்டு விசாடு மாதிரி ஆகும். சூப்பர் சைன் மாதிரி போஸ்ட் கொடுக்குறான்ல டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு. பாருங்க கிழட்டு விசாடு மாதிரி. அப்பா எனக்கு என்ன சந்தேகமா இருக்குன்னா, இவனையே சந்தேகமா தான் இருக்கு இப்ப.
ஐயோ அது உடச்ச உடனே இது வெளியில் வந்துருச்சு. ஏதோ ஒன்று பேய் மாதிரி வருது ப்ரோ. ப்ரோ இது யாராவன் ரிங்கு படம் பேய் மாதிரி அந்த மாதிரியே வரான். பெருசா இருக்கானே. என்னாச்சு? ஆஹா யாரு புறவன்? என்னன்னே தெரியலையே. Where the hell am I? என்ன ப்ரோ இது? யாரு ப்ரோ அவன்? குடலும் குந்தானியுமா கிழிஞ்சு போய் கிடக்கான். கீழே ஒன்னுத்தையும் காணோம். இப்படி கேம் பிளே கொடுத்துறாங்க. I've been here before. You again. Where are you? What do you want? ஆஹா இவனுக்கு திரும்ப உயிர் வருது. It's still alive. இப்போ டாமினேட்டா நான் மாறுவோம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இந்த எய்க்கானா மாறுவோம்னு நினைக்கிறேன். What else can he do?
ஒடுங்கிட்டான் ப்ரோ. நம்ம பண்றான். இவன் கூட இல்ல புள்ளி புற சண்டை போடுறது. குடுக்கறானா நம்ம கிட்ட? இல்ல 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 கரைச்சிட்டான். ஓகே. That power isn't yours. நம்ம டாமினண்டா மாதிரி திரும்ப அந்த ஏக்கான மாதிரி அவங்கள தூக்கி போட்டு மிதி மிதி மிதிச்சு விட்டுறலாம். But this is mine. ஏங்க அப்பா மாறிட்டாரு ப்ரோ. செத்தடா மவனே டேய். பீஸ்ட் மோடு ஆட்டிங்களா வேற லெவல்ல இருக்குல்ல. ஹெல்பாய் மாதிரி கொம்பு ப்ரோ. இவருக்கு இப்ப ஞாபகம் இருக்குது எல்லாமே. அவரு ஃபுல்லா பவர் அன்லீஸ் பண்ணிட்டாரு. ஐ ஆம் ஃப்ரீ அப்படின்னு. அதெல்லாம் தெரியும் தெரியும் தெரியும். Press triangle after executing a fire burst. A conversion of fire burst to perform a devastating melee finish. Fire burst. ஓகேடா டே. ஓல்டுதான் பண்ணிட்டு காமேஹாமேஹாலாம் விட்றான் ப்ரோ. காமேஹாமேஹாலாம் விட்றான் ப்ரோ. ஸ்டாகர் ஆயிட்டான் ப்ரோ. செத்தடா போன. அவ்வளோதான் சோழி முடிஞ்சுக்கிற அவனோடது. கரைஞ்சு போயிட்டான் காத்தோட காத்தா.
யாராவது பேசுறது? திரும்ப வேணாண்ணா. ஐயோ 2, ஐயோ 3, 4, 5, 6. என்ன பேரா? என்ன ப்ரோ காடப்படத்தில வியூஸ் இப்போ கடைசி போயிட்டு மாதிரி இருக்குது. ஒன்னே சமாளிக்க முடியாது. போடே. ஆஹா மறைஞ்சு போயிட்டான் ப்ரோ. அது என்ன நடக்குது? ஏய் என்னமா பண்றான் ப்ரோ? எல்லாம் காட்டுறான். ஓ க்ளோன்ஸ் எல்லாமே ஒரு மாதிரி உள்ள வருதா? பா வெளிச்சோண்டா. எனக்கு ஃபிளாஷ் லைட் போட்ட மாதிரி இருக்குது. ஆஹா அப்கிரேட் ஆயிட்டான் ப்ரோ. 4 ஆம்ஸ் 4 ஆம்ஸ் அடே நீ 6 ஆம்ஸ் இல்லை 7 ஆம்ஸ் 8 ஆம்ஸ் 4 ஆம்ஸ் தான். ஓகே நவ் ஷோஸ் யுவர் ட்ரூ ஸ்ட்ரென்த் ப்ரோ. இப்போ போட்டு புரட்டி எடுப்பான்னு நினைக்கிறேன் நம்மளைய. சூப்பரா இருக்குல்ல ஃபைட்டு. வேற லெவல்ல இருக்கு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? எஸ்கேப் எப்படி ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணனால சூப்பரா ஆடுறாருல்ல ஒரு வேலை அந்த இது. ஓய்யோ பின்னால இருக்கேன்டா அப்படின்னு. ஆஹா ஃபைனல் கிளாஸ் அப்படின்னு. ஃபைனல்
ஸ்பிரிட் பாம். இது ஹெல் பாம்டா. ஸ்பிரிட்ல நல்ல சக்தி யூஸ் பண்றது. ஹெல் பாம். கோகு ஸ்பிரிட் பாம் போடுற மாதிரி. அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. நிறைய கீ பிளாக் விடுறான். நான் டிராகன் பால் ஜி மாதிரி பண்ணி பேசிட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு ஃபைட்ஸ் எல்லாம். அந்த ஃபயர் என்ன வச்சிருக்கான் ப்ரோ? மேல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வா. அழுத்துறா. Level up 23. Enjoy your nap? You're wounded. This? It's only a scratch. All right, the hole. We'll find you a healer. Here? No, you won't. என்ன இது? ஹேய், பயந்துடா டேய். Now shall we become one? தலையில இருந்து கையறா வெண்ணா. I know who you are. And if you think I'm gonna let you have him. Oi. Think again. Hey, விழுந்துறாரு. Wait, Dine, your fate, your purpose. ஐயோ, அவரை கூட்டு போனோம். One left. That'll do me. செத்துருவானா அவன்? ஐயோ, கடைசியா Try not to talk. ஆனா இதுக்கேண்டா இந்த மியூசிக் போட்டிருக்கீங்க? சட்டி தலையனுங்களா? For so long, I thought I had all the answers. ஓ, முட்டா பசங்களா இருக்கானுங்க ப்ரோ இந்த கேம் டைரக்டர். கேம் மியூசிக் டைரக்டர். இந்த மியூசிக், இந்த சீனுக்கு எதுக்குடா இந்த மியூசிக் போட்டிருக்க? சட்டி தலையன். It's all very well, a man reclaiming his fate. But if he can't choose how he meets it, what's the point?
So, I made a choice. என்ன பண்றான்? ஓ நம்ம ப்ரோ இவனோட பவர் என்கிட்ட கொடுக்குறான் ப்ரோ. The rest is in your hands. The crystal's blessing is a prison, Clive. And if it's an outlaw the world needs to help it break free. Stop. Please. I can think of none better than you. செத்துட்டான் ப்ரோ. ஆனா சத்தியமா சொல்றேன் ப்ரோ, இவனுங்க கிறுக்கனுங்களா இருக்கான. மியூசிக் டைரக்டர் இந்த மியூசிக்கை போட்டிருக்கான் பாருங்க இந்த சீனுக்கு. சுக்குவா இருப்பான் போல அவன். In ashen grip, let ember glow to kindle flames anew. என்ன பண்றான் அவன் தானே அந்த குட்டி கை. பார்க்க தம்பி மாதிரி தான் இருக்கான். தம்பி வளர்ந்தா எப்படி இருப்பான் அந்த மாதிரி தான் இருக்கான். ஸ்லேட் அப்படிமா நினைக்கிறேன் இல்லையா? I'm sorry, Clive. Had I arrived but a moment sooner. அதான் நினைச்சேன். Do you remember me, boy? ஐயோ இவன் தம்பி தான் அவன். Protect them. That was very brave. I know you're there, Ultima. Oh. You have learned our name. What else have you learned, Phoenix? Phoenix. இவன் தம்பி தான் ப்ரோ, உயிரோட தான் ப்ரோ இருக்கான். அவன் எப்படின்னு தெரியல. My travels have revealed much about you and your ambitions. I know that it was you who tore me from my brother. And I know that it is his power that you seek. But know this. If you want him, you'll have to go through me. Very well. Breath of mine ancestors, fill these lungs that I may dispel the songs of suffering. A disturbance. என்ன ப்ரோ பண்ணாம? We'll leave. My brother alone. This is getting us nowhere. அப்படியே தான் ப்ரோ இருக்கான் அவன். No more games, Phoenix. We have come to claim our vessel. And I said no. ஏய் பாத்தீங்களா? வேற லெவலு பிளான் தான் ப்ரோ பண்ணியிருக்கிறான். These flames are nothing. You will
Yours is a fleeting form. I'm not fool enough to think I can harm you. But to protect my brother, I don't have to. ப்ரோ இவன் அண்ணன் தம்பி தான் ப்ரோ, இவன் கன்ஃபார்ம் ப்ரோ, தெரிஞ்சு போச்சு ப்ரோ. எந்திரி எந்திரி எந்திரி, இவன் தம்பி எவ்வளறா? தம்பி செத்துட்டான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தான். ஜோஷுவா. ஃபீனிக்ஸ் பத்திர. These are not flames of destruction. Have you forgotten already who I am? ஃபீனிக்ஸ்டா அப்படின்னா அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டான் ப்ரோ. Just try and get to my brother now. Fiend. ஆஹா, மொத்த கிறிஸ்டலுமே இதுவாகுது ப்ரோ. ஓடு ஓடு ஓடு, எல்லாரும் ஓடுங்கடா. அவனுங்க எப்படி தப்பிப்பாங்க? ஜோஸ்வா காப்பாத்திடுவான்னு நினைக்கிறேன் மேபி. सुनते हैं अगेन हाई. Meanwhile, oh, நம்ம hide away. Okay. கழிச்சுக்கிட்டு இருக்கானு ஒரு சித்தே செத்துட்டான். Bastard! Gab, we've got to go! Not without this! Sid is not among the dead. Shall I send a Stolas? That won't be necessary. என்னடா இது? இவன் தான் அந்த ஸ்டார்டிங்ல வந்தவன் நினைக்கிறேன். பெருசா ஆகான். டேய், அவன் செத்துட்டான்டா அப்படின்னு. ஒரே இருட்டா இருக்கு. The finest silks from the master weavers of Randalar. Come, feel its softness. Chocobo Make a nice steaks, gift for your chocobo wife. sausage, all from greens-fed farm birds. None of the old courses you'll find elsewhere. Here, take a bite. I've got peppers and peas, beans and beets. If it goes in a pot, I've got the lot. Curatives, restoratives, Look all you like, sir. It's all fresh.
he didn't kill his brother. இல்ல தெரியல ப்ரோ. அப்படி கொன்னதா தான் இருந்தது. பட் ஆனா இப்ப வந்திருக்கான் எப்படின்னு தெரியல. சொல்லுவாங்க பின்னால. Unguents, ointments, poultices. Might I interest you in a potion, milady? அவன் எப்படி வந்தான்னு தெரியல. Soothing salve to ease the aches of the road? தெரியல, யாருக்குமே தெரியல. இப்பதான் பிரதர்னே கன்ஃபார்மே பண்ணிருக்காங்க ஜோசுவான்னு. பட் ஆனா எப்படி அவன் உயிரோட இருக்கிறான் எதுவுமே தெரியல. சொல்லுவாங்க இனிமேல் தான். Five years later, 5 வருஷம் ஆயிடுச்சா? அதுக்குள்ள 5 வருஷம் ஆயிடுச்சுன்றீங்க. It's good to see you, Sid. What have we learned? The bearers are locked up in an old courthouse on the edge of town. And I hardly need tell you who is there to make sure they stay that way. Kupka's private guard. It's a trap. And not a very good one at that. Another? What does he hope to gain from this? I'll have the captives free before nightfall. You do nothing of the sort. Our comrades didn't give their lives for you to get your throat slit in a God's forsaken slum. So those in the courthouse should be left to suffer. That's not what I said. I simply meant it doesn't have to be you who frees them. Damn it all. You're as stubborn as the old Sid was. Just don't say I didn't warn you. You're Sid now, and if anything happens to him, we're finished. ஏன்னா சிட்டோட பவர்ஸும் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. கொடுத்துட்டு போயிட்டான். Please, we don't know anything. You have to believe us. We'd help you if we could. But you're helping us already. Forgive him, my lord. He did not mean to offend. Quiet, you! No sign of Hugo. I'll wager he thinks as highly of his minions' traps as we do. Then this should be easy. Don't hurt us. I beg of you. Quiet means quiet, branded scum. It's going to be all right. ஓ புது பவர். நைஸ். சிட்டோட பவர்ஸ். இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Okay. Clavis acclaimed Khan Ramo. Okay. Ramo's essence. Abilities and max thunderstorm. Okay. எப்படி இருக்கு? Oh. Nice. Sid dies here.
இரு. ஓய்யோ நல்லா இருக்கே. அவ்வளவுதானே? Titan sends his regards. சரி ஒன்றும் இல்லை. இன்னும் வந்துக்கிட்டே இருக்கானுங்களே. கிட்டனா ஆஹா பூனைக்குட்டி. இதான் பூனையா? எப்படி தரமா இருக்கு? பிளாக் பேந்தா இருக்கு. மசில்ஸ்லாம் போட்டு புடச்சி இது எடுத்த மாதிரி இருக்குது. அது என்னன்னு சொல்றது? சூப்பராக இருந்தது. நைஸ். ஏன்டா 5 வருஷமா லெவல் 23 தான் இருந்தியா? கொஞ்சமாவது லெவல் ஏறி இருக்கலாம்ல. என்ன ஒரு சொல்றது? அல்ல சப்ளிமெண்ட் போட்ட பிளாக் பேந்தரை கொண்டாச்சு. ஓடுங்கடா. They'll tell Hugo. Let them. There's been more than enough bloodshed for one day.
என்ன ஒரு காரி துப்புறான் நம்மளை பார்த்து. Murderer. All of our friends are dead because of you. அவனுங்களையா? Do you hear me? They used us as bait. Bait to lure you out of your stinking hole, all because you couldn't just let things be. What are you even doing here? We never asked to be saved. Did you think we'd thank you? They'll never forgive us. We're all marked now. For 5 years we fought to secure a better life for our kind. To see that we are treated as equals. Do you not want that? What we want is to be left alone. Every time you show your faces, it is we who suffer. It's all right. I'm sorry. இவனுங்கள தான் பிடிப்பானுங்க போல அதுக்கப்புறமா. Just leave us be. This is our home, and this is where we'll stay. Sid told us this wouldn't be easy. They'll come round. If you say so. We should go. ஏய் இதெல்லாம் எப்படிலாம் பண்ண முடியுதா? ஃபுல் மேப்பே பார்க்க முடியுது. இந்த கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் வைப் வருது ப்ரோ பார்க்க. இந்த லேண்ட் மேப்லாம் பார்க்க கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் வைப் வருது எனக்கு. அது இப்படி தான் வரும். அந்த ஸ்டார்டிங்கில் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸோட லோகோ இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு இப்படி தான் இருக்கும். அந்த என்னென்ன நடந்துச்சு எங்கெங்கெல்லாம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படியே போட்டு அப்படின்ட்டு போட்டு ஆரம்பிப்பானுங்க. சூப்பராக இருக்கும். We cannot blame them for thinking us the cause of their misery. Though it's to give them a better tomorrow, they see only that we've made their lives harder today. Yet the boil must be lanced if it is to heal. I can't help but wonder if we've made the right choice. When Sid said that he wanted to create a world where we were free to choose our own path, I honestly don't think it mattered to him if that choice was right or wrong. Only that it was our own. I miss him. A world where we can live and die as equals. That's what he wanted. What we want. And that's why I bear his name. It's why we've all chosen to bear his legacy. And I'm not going to let anything stand in our way. Rides over, lovebirds. Home, sweet home. Lovebirds. ஏய் இது என்ன புதிய இடம் இருக்க ஹைடவே? ஓ இங்கே தான் நம்ம இருக்கும் போடா. ஹோம் ஸ்வீட் ஹோம் அலபாமா அப்படின்னு. ஹோம் ஸ்வீட் ஹோம்னாலே அதுதான் வருது ப்ரோ. Let's go and see him. Never a dull moment. ஓகே ப்ரோ. வேற என்ன இருக்கு பைல்?
ராமோ சேனல்டா. அப்போ இன்னும் 3 வரும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இங்கே பாருங்களேன், பெருசாக இருக்குது பாருங்களேன். இது ஒன்று ஏக்கான் ஆஃப் ஃபயரு சரிங்களா, ஃபீனெக்ஸு. இது வந்துட்டு கருடாவோடது. இது வந்துட்டு பைல் டிரைவு சரிங்களா, ராமு. இது கருடா. இது வந்துட்டு ஃபீனிக்ஸு. அப்போ இங்கே இன்னும் 3 வரும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே 1 வரும், இன்னும் 1, அப்புறம் 2, அப்புறம் இன்னொன்று 3, 4 வருதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொன்று தெரிஞ்சு அப்புறம் ஏகப்பட்ட பவர் கொடுத்துருவானு உங்களையா கேம் முடியறதுக்குள்ளார. இதுதான் ப்ரோ பண்ணோம். அப்பா மேசிவ் போல்ட்டு. இன்னொரு 300 வந்துச்சுன்னா, நான் 600 வந்துச்சுன்னா இது அப்கிரேட் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. இதை போட்டு விட்டுலாம். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம முடிச்சுட்டு நாளைக்கு சந்திப்போம். இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்துட்டு இவரோட விளாட போகிறேன். என்னது கேம் விளாடணும்னு நினைச்சேன். ஃபார் கிரை 6 அது இவரோட விளாட போகிறேன் பம்பிள் பாபோட. அதுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறது. சரி நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் இல்லைண்ணா இந்த கேமு. ஓகே டாட்டா பாய் பாய்.